గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు హంజీ క్లాసెస్. ఈ రోజు మనం సిబిఎస్ఈ క్లాస్ 10th లైట్ పార్ట్ కోసం చదువుదాం. ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ వి విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ లైట్. సో లైట్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేర్చుకున్నది టూ టర్మ్స్. వాట్ ఈజ్ రే, వాట్ ఈజ్ బీమ్. లైట్ అంటే రే అని mention. సో ఫస్ట్ ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్, ఒక లైట్ అనేది పాత్ ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ లో పాస్ అవుతే దాన్ని మనం రే అంటాం. అవే స్ట్రెయిట్ లైన్ బంచ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిట్ లైన్స్ గా పాస్ అయింది అనుకోండి, ఇలా నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ లో పాస్ అయితే ఒక బంచ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిట్ లైన్స్, బంచ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిట్ లైన్స్ లో పాస్ అవుతే దీన్ని మనం బీన్ అంటాం. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఈ రే అండ్ బీమ్ తో పాటు వి నో దట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఏంటన్నా 3 into 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఒక లైట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఈ మాత్రం బేసిక్స్ చాలు. దీని తర్వాత నుంచి మనం రే ఏంటి, ఎలాగెలా యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ లైట్ చాప్టర్ లోని మనం బేసిక్ గా చదవాల్సింది టూ బిగ్ టర్మ్స్. వన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ రీఫ్రాక్షన్. సో ఈ రెండిటి కోసం మనం బాగా చదవాలి. ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ లో రిఫ్లెక్షన్ కంప్లీట్ చేద్దాం, దెన్ వి కమ్ ఫర్ రీఫ్రాక్షన్. సో రిఫ్లెక్షన్ పార్ట్ లో ఏంటమ్మానంటే ఒక సింగిల్ స్ట్రెయిట్ లైన్ ఒక సర్ఫేస్ మీద సపోజ్ ఒక లైట్ రే వచ్చింది, ఒక లైట్ రే ఇస్ బీన్ హియర్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇది రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అయిపోతుంది అన్న. సో ఇలాగ వచ్చిన ఒక రే ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్. సో ఈ లైట్ ని మనం ఇన్సిడెంట్ రే అని అంటాం, ఇన్సిడెంట్ రే. అండ్ ఇలా వెళ్ళిపోయేదానికి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేదానికి దీన్ని రిఫ్లెక్టెడ్ రే. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇన్సిడెంట్ రే, దిస్ ఇస్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే. ఈ రెండు రేస్ మీట్ అయ్యే పాయింట్ ని, దీన్ని ఈ పాయింట్ ని మనం పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ రే, దిస్ ఈస్ యువర్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్. ఎక్కడైతే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ మీట్ అవుతుందో అట్ దిస్ ప్లేస్ వి నీడ్ టు డ్రా స్ట్రెయిట్ లైన్. ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ డ్రా చేస్తానన్నా, ది స్ట్రెయిట్ లైన్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్. ది స్ట్రెయిట్ లైన్ ఈస్ perpendicular to the surface. So this straight line is called as normal. ఏంటమ్మా, ఫక్ ఒక ఇన్సిడెంట్ రే వచ్చిన తర్వాత ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ రే కింద మారింది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్సిడెంట్ రే, దిస్ ఈజ్ యువర్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే అండ్ ద రే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ ఆర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యువర్ ఐ అండ్ దిస్ పార్ట్ దీన్ని ఏమంటున్నా R అంటారు. సో therefore I is called as angle of incidence and this is R is called as angle of refraction. Okay, so this angle I and angle R. Angle I is called as angle of incidence, angle R is called as angle of refraction. So ఇది basic part అన్నమాట. So దీని నుంచి they will ask you, from this they will ask you what are the laws of reflection. దీని నుంచి వాళ్ళు అడుగుతారు వాట్ ఆర్ ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, అంటే ఈ రిఫ్లెక్షన్ కి ఏంటి లాస్ ఒబే చేస్తున్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్, ద ఫస్ట్ లా స్టేయింగ్ అబౌట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, అంటే ఈ యాంగిల్ కి రిలేషన్. So first law says that angle I must be equal to angle R. Okay, the first law says angle of incidence must be equal to angle of reflection. So the second law is saying that, second law is important, the incident ray, the reflected ray and the normal, this is normal, angle of incidence, sorry, the incident ray, the reflected ray and the normal should lie on the same plane. ఈ మూడు ఒక ప్లేన్ మీదే ఉన్నాయి నాన్న.
So this is your second law. What it is? The incident ray, reflected ray, and normal lie on the same plane. Okay, so these are the two laws of reflection. So first we need to learn this. ఇది అయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ఏంటి ఇమేజ్ ఉంటాయి, ఎలాంటి మిరర్స్ ఉంటాయి, దెన్ వి విల్ గో ఫర్ దట్. ఫస్ట్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ డస్ట్. సో నెక్స్ట్ వి విల్ లెర్న్ అబౌట్ మిరర్స్. ఓకే, మిరర్స్ మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి నాన్న. సో ఇది ఎంత బాగా చదివితే మనకు అంత బాగా వస్తుంది. సో మిరర్స్, సో ఇక్కడ మనం చదవాల్సింది స్పెరికల్ మిరర్స్. స్పెరికల్ మిరర్స్, ఈ స్పెరికల్ మిరర్స్ కూడా మనం చదవాల్సింది టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్పెరికల్ మిరర్స్. వన్ ఈస్ కాన్కేవ్ and another one is convex. Okay, concave mirrors, convex mirrors, concave mirrors, convex mirrors. Concave mirrors ni manam converging antamamma, converging. అలాగే కాన్వెక్స్ ని మనం డైవర్జింగ్ లెన్స్, డైవర్జింగ్ అని అంటాం. కాన్కేవ్ మిరర్స్ ని మనం కన్వర్జింగ్, కాన్వెక్స్ మిరర్ ని మనం డైవర్జింగ్ అంటాం. బట్ రియల్లీ ఇవేంటంటే మనం ఒక మిర్రర్ పార్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాలిష్డ్ అవుట్ సైడ్, అంటే మనం ఒక రే ఇలాగ వచ్చింది అని అంటే ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్. అంటే మనం ఇటు నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇది ఇక్కడి నుంచి మనం రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవుతుంది. అదే డైవర్జింగ్ లెన్స్ అంటే మనం లోపల సైడ్ ఫినిషింగ్ చేస్తాం. సో లైట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ వే, ఇట్ నుంచి బయట నుంచి వస్తుంది. ఇటేంటన్నా కాన్కేవ్, కేవ్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ గుఫా. సో వి విల్ కమ్ లైక్ దిస్, ఇలాగ వచ్చింది మళ్ళీ లోపలికి వస్తుంది. ఇది ఏంటంటే బయట సర్ఫేస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అయ్యి పైకి కానీ కిందకి కానీ మనకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ కాన్కేవ్ మిరర్స్, దీస్ ఆర్ కాన్వెక్స్ మిరర్. సో ఈ రెండిట్లోని మనకు కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ బేసిక్ పాయింట్స్ కోసం మనం చదువుదాం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ వన్, ఈ కాన్కేవ్ మిరర్స్ కోసం చదువుదాం, దెన్ వి విల్ గో ఫర్ కాన్వెక్స్ మిరర్స్. సో ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్. సో దీని సమ్ టెక్నికల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ పాయింట్స్ ఏంటి, ఆ టర్మ్స్ ఏంటి, ఆ టర్మినాలజీ ఏంటి అని నేర్చుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కాన్కేవ్ మిర్రర్ నాన్న, ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ విచ్ పాసెస్ ద మిడ్ పాయింట్. ఈ మిర్రర్ కి మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ పాస్ అవుతుంటుంది. సో ద స్ట్రెయిట్ లైన్ విచ్ ఇస్ పాసింగ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. The straight line is called as principal axis. ఈ మిర్రర్ కి సెంటర్ పాయింట్ వస్తుంది కదా, దిస్ పాయింట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పోల్. ఓకే, మీరు బాగా గమనిస్తే దిస్ స్పియర్, ఇది ఏంటంటే స్పియర్ లో ఒక పార్ట్. యాక్చువల్ గా ఇది మనం కంటిన్యూ చేస్తే దిస్ ఈస్ అ సర్కిల్. ఒక సర్కిల్ లోని ఒక పార్ట్ ని, ఈ పార్ట్ ని ఇలా తీసేస్తే దిస్ పార్ట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ మిరర్స్. ఈ సర్కిల్ లో ఒక పార్ట్ ని తీస్తే దిస్ ఈస్ ద మిర్రర్ పార్ట్. ఈ సర్కిల్ కి ఒక సెంటర్ ఉంటుంది కదా, దిస్ సెంటర్. అలాగే దీనికి కూడా ఒక సెంటర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డినోటెడ్ విత్ సి, అండ్ ది సి ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్, దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ మెజర్డ్ విత్ p. సో pc, the distance pc is called as radius of curvature.
ఈ సి నుంచి పి వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ మనం రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటారు. దిస్ సి ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అలాగే ఈ సి అండ్ పికి సెంటర్ లో ఒక పాయింట్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎఫ్. దిస్ ఎఫ్ మీన్స్ ఫోకస్. దీన్ని ఫోకస్ అంటారు ఈ పాయింట్ ని. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా, దిస్ లైన్ ఇస్ కాల్డ్ as principal axis, the center point of this concave mirror is called as pole, and this is your center of curvature. ఈ రెండిటికి హాఫ్ ని ఏంటంటారంటే ఫోకస్, అండ్ సెంటర్ నుంచి పోల్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ని we are denoted with r. ఓకే, దిస్ ఇస్ r. అలాగే ఎఫ్ నుంచి పి వరకు, from focus to pole, this distance is denoted with small f, and this is f is called as focal length. ఈ డిస్టెన్స్ ని ఫోకల్ లెంత్ అంటారు. దీన్ని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. దిస్ ఇస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. దిస్ ఇస్ ఫోకస్. ఈ పాయింట్ ని ఫోకస్ అంటారు, ఈ డిస్టెన్స్ ని ఫోకల్ లెంత్ అంటారు. ఓకే, దిస్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ నాన్న. ఈ ఒక్క పాయింట్ ని ఫోకస్, ఈ టోటల్ ఈ ఎఫ్ నుంచి ఎఫ్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ని ఫోకల్ లెంత్ అంటారు. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్. ఓకే, సో ఆర్, ఈ ఆర్ కి ఎఫ్ కి డెఫినేషన్ అంటే దిస్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2f. దిస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ దిస్ ఫోకల్ లెంత్. దిస్ టోటల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై 2 అని రాసుకోవచ్చు, ఆర్ ఈక్వల్ టు 2f అని రాయొచ్చు. So there is a relation between all these two. Okay, so ఈ పాయింట్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏ పాయింట్ అయినా మనం మెజర్ చేయాలి, వాట్ ఎవర్ ద లెంత్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెజర్, దట్ షుడ్ మెజర్ ఫ్రమ్ పోల్. We need to measure. అంటే ఇప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ కావాలన్నా ఫ్రమ్ పి టు ఎఫ్ మెజర్ చేస్తాం ఈ సైడ్ లో, ఫ్రమ్ పోల్ టు ఫోకస్, దెన్ యువర్ ఫోకల్ లెంత్ విల్ కమ్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, పోల్ నుంచి సి వరకు వస్తే దీన్ని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఏ పాయింట్ అయినా షుడ్ బి మెజర్డ్ ఫ్రమ్ పి. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒకసారి రిమెంబర్ నాన్న, దిస్ ఈజ్ యువర్ మిర్రర్, and the straight line is called as principal of axis. This point is called as pole. ikkada center kunnadi C, center of curvature. This distance is called as radius of curvature. ee C ki P ki madhyalo unna point ni manam F antam. F is nothing but focus. Similarly, the distance from C to P is called as radius of curvature, and the relation between C and F, and so R is equal to 2 times F. ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి, ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే రే డయాగ్రామ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి. సో మిర్రర్ కి రే డయాగ్రామ్స్. సో ఇది చిన్న చిన్న బేసిక్స్. ఈ బేసిక్స్ అయిపోతే వి విల్ లెర్న్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఓకే, సో మనకు రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలంటే మనకు కొన్ని రూల్స్ కావాలి. సో ఆ రూల్స్ నేర్చుకుందాం. సో నౌ ఫర్ రూల్స్ టు డ్రా ఆ రే డయాగ్రామ్. ఓకే, మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఒక రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ 1, ఒక మిర్రర్ ఒక ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యువర్ పోల్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. రూల్ నెంబర్ 1, ఏదైనా ఒక లైట్ రే అనేది ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా వచ్చింది అనుకోండి, ఎనీ లైట్ రే ఇస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, అంటే ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, దీనికి కరెక్ట్ గా ప్యారలల్ గా ఒక లైట్ రే వచ్చింది. సో వాట్ హ్యాపెన్, ఈ లైట్ రే అనేది ఇలా బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తున్నారో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫోకస్. ఒక ప్యారలల్ లైన్ ఎప్పుడైతే టచ్ అయ్యి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో,
ఇది 100% విల్ పాసెస్ త్రూ ఫోకస్. మీరు ఎటుపక్క తీసుకున్నా, సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఇస్ ద లైట్ రే, ఇది ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్, సో అగైన్ ఇట్ విల్ పాసెస్ త్రూ ఫోకస్. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక లైట్ రే తీసుకున్నా, ఇది లాగా వచ్చింది, అగైన్ దిస్ విల్ పాసెస్ త్రూ దిస్ ఫోకస్. మీరు ఇక్కడ ఎక్కడో తీసుకున్నారు, if this line is parallel, definitely it should passes through focus. So rule number 1, that is, if a line is drawn, if a light ray is drawn parallel to principal axis, it passes through focus. Rule number 1. Rule number 2, principal axis, pole. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఫోకస్, నా దీని జస్ట్ రివర్స్ అన్నమాట. ఇది ప్యారల్ గా ఉంటే ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటి, ఏదైనా లైట్ రే ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, సపోజ్ ఇట్ ఇస్ ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్. ఇక్కడ ఏంటి, ప్యారలల్ గా ఉంది కాబట్టి ఫోకస్ నుంచి వస్తుంది. ఇదేంటన్నా ఫోకస్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి ప్యారలల్. రెండు వైస్ వర్సా, కాన్వర్స్. ఇది సపోజ్ ఇఫ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక లైట్ రే లాగా వచ్చింది, ఫోకస్ నుంచి పాస్ అయింది, సో ఇదేంటమ్మా, అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ ప్యారలల్. సో దిస్ ఇస్ రూల్ నెంబర్ 2. రూల్ నెంబర్ 1 ఈస్ ప్యారలల్ గా ఉంటే ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. రూల్ నెంబర్ 2, ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, అది ఖచ్చితంగా ప్యారలల్ లైన్ వెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ కి. రూల్ నెంబర్ 3, ఇది మిర్రర్, ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్, పోల్. ఒక ఇన్సిడెంట్ రే, ఒక లైట్ రే గాని పోల్ దగ్గర పడింది అని అంటే, సపోజ్ ఇట్ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ పాయింట్ పోల్, వాట్ హ్యాపెన్, ఇది సేమ్ యాంగిల్ తోనే డివియేట్ అయిపోతుంది అన్న. అంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఐ ఉంటే ద సేమ్ ఇస్ ఆర్, పోల్ దగ్గర గాని టచ్ అవుతుంది, సపోజ్ ద లైట్ రే ఇస్ ఇంటర్సెక్ట్ ద పాయింట్ పి, సో ఇది అగైన్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా, యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్, అంటే రిఫ్లెక్షన్ రూల్స్ ఫాలో అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఎంతైతే యాంగిల్ తో వస్తుందో అంతే యాంగిల్ తో వెళ్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 30 డిగ్రీ, ఆర్ కూడా 30 డిగ్రీ. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 90 డిగ్రీ, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 60 డిగ్రీ, దెన్ ఇట్ ఇస్ 60 డిగ్రీ. ఇది 50 డిగ్రీ, 50 డిగ్రీ. ఎంతైతే ఐ వస్తుందో అంతే ఆర్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ రూల్ నెంబర్ 3. రూల్ నెంబర్ 4, so this is your light pole 1, this is your center of curvature. ఒక లైట్ రే అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి పాస్ అయింది అనుకోండి, this is center of curvature. If it is passes through the center of curvature after intersecting here, it retraces the same path. It retraces అంటే ఏ రేలో వెళ్ళిందో అదే రేలో మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయిపోతుంది, సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఒక లైట్ రే పాస్ అయితే టచ్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ రీట్రేసెస్, టచ్ అయిన అగైన్ సేమ్ రీట్రేసెస్ ద సేమ్ పాత్, మళ్ళీ సేమ్ వేలో వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ యువర్ fourth rule to draw a ray diagram. Again, rule number 1, if a ray is parallel to principal axis, it passes through focus. Rule number 2, if it is passes through focus, then it is parallel to principal axis. అంటే ప్యారల్ గా ఉంది కాబట్టి ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళింది కాబట్టి ప్యారల్. థర్డ్ వన్ ఏంటమ్మా, పోల్ దగ్గర కానీ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఉంటుందో సేమ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఉంది. ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. యాంగిల్ ఐ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఆర్. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి ఒక రే పాస్ అయ్యిందంటే అది రీట్రేసెస్ ద సేమ్ పాత్, మళ్ళీ అదే రే నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తుంది. ఎక్కడ తీసుకున్నా, సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ అ పాయింట్ లైక్ దిస్, ఇలా తీసుకున్నా మళ్ళీ ఇక్కడ టచ్ అయ్యి అగైన్ ఇట్ రీట్రేసెస్ ద సేమ్ పాత్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 laws. బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం మిర్రర్ ఫార్ములా కోసం చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే రూల్స్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం రే డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకున్నాం. సో రే డయాగ్రామ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి, దాని నేచర్ ఏంటి, ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, 1 by 1 అన్ని నేర్చుకుందాం. ఓకే, నేర్చుకునే ముందు చిన్న బేసిక్ థింగ్స్, దట్ ఈస్ ఎక్కడెక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్. సో టోటల్ 6 పాయింట్స్ దగ్గర మనం ఇమేజ్ ఇప్పుడు డ్రా చేయాలన్నా. సో ఇమేజ్ డయాగ్రామ్, సో ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్.
ఇమేజ్ ఫార్మేషన్. సో ఫస్ట్ ఇమేజ్, సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తానన్నా, ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉందనుకున్నా, ఫస్ట్ ఇన్ఫినిటీ స్టార్ట్ చేసి విల్ కమ్ వన్ బై వన్ నియర్ టు ద పోల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కాన్కేవ్ మిర్రర్. Okay, concave mirror, this is your principal axis, this is your P, this is your F, and this is your C. Focus, center of curvature. So first of all, infinity దగ్గర ఉందంటే ఇన్ఫినిటీ నుంచి వచ్చిన ఏ లైట్ రేట్ కూడా parallel to principal axis. ఇది గుర్తుంచుకోండి, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ that the light ray which is coming from infinity is always parallel to principal axis. సో ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, స్ట్రైట్ గా వచ్చింది ఇక్కడికి, స్ట్రైట్ గా వచ్చింది. రూల్ నెంబర్ 1, ఇఫ్ ఎ లైట్ రే ఇస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇస్ పాసెస్ త్రూ ఫోకస్. సో ఫోకస్ నుంచి ఇది ఇలా పాస్ అయింది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇంకొక ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఇంకొక లైట్ రే ఇలాగ వచ్చింది, ఇది కూడా అనేది ఫోకస్ నుంచి పాస్ అయింది. ఓకే, సో ఫస్ట్ రూల్ ఇస్ ఇఫ్ ఎ లైట్ రే ఇస్ ప్యారలల్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ఫోకస్. So the nature ఏంటి, what is the nature of this, nature of image? So first one ఏంటంటే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది. సో ఇప్పుడు రెండు లైన్స్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది, at F, at focus, at F or it is focus. Okay, నానా మిర్రర్ కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పడితే దీన్ని మనం రియల్ ఇమేజ్ అంటాం. సపోజ్ మిర్రర్ ఎట్ నుంచి అయితే లైట్ రే వస్తుందో ఇమేజ్ కూడా అట్ సైడ్ పడితే ఇట్ ఈస్ రియల్ ఇమేజ్, ఇట్ ఈస్ రియల్ ఇమేజ్. ఇట్ సైడ్ నుంచి లైట్ వస్తుంది అన్న ఇమేజ్ కూడా అట్ సైడ్ పడితే ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ద సేమ్ సైడ్, ఇమేజ్ ఆల్సో ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. సో ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ ఆర్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ దెన్ ద ఇమేజ్ ఈస్ రియల్ ఇమేజ్. సింపుల్ గా మిర్రర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే రియల్ ఇమేజ్. ఓకే, థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఎక్కడైనా రియల్ ఇమేజ్ వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, ఇస్ ఆల్వేస్. ఎక్కడైతే రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయిందో అది ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అన్నమాట. ఫోర్త్ వన్ ఏంటమ్మా, సో వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, చుక్కలాగా ఉంది, ఒక చిన్న డాట్ లాగా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పాయింట్ సైజ్డ్. Point size. Okay, so nature ఏంటమ్మా, if the object is at infinity the image formed at focus on the left side of the mirror ఉంది కాబట్టి it is real image. ఎక్కడైనా రియల్ ఇమేజ్ వచ్చిందంటే ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ గా ఉంటుంది, అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఎక్కడ ఉందన్నా స్మాల్ పాయింట్ సైజ్. సో ద ఫోర్త్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఈస్ పాయింట్ సైజ్. నెక్స్ట్ వన్, సో దిస్ ఇస్ పోల్, దిస్ ఇస్ ఫోకస్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఎక్కడో ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ ఉంది, ఇప్పుడు ఆ ఇన్ఫినిటీ ఆబ్జెక్ట్ ని కొంచెం దగ్గర తీసుకొస్తాం, అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి కొంచెం ముందు, మీన్స్ బియాండ్ సి. సి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, అంటే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కొంచెం ముందు తీసుకొచ్చాను. సో దిస్ ఇస్ ఏ, దిస్ ఇస్ బి అనుకోండి. సి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటమ్మా, ఏబి అనేది ఆబ్జెక్ట్, జస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కంటే ముందు తీసుకొచ్చాం. సో వాట్ ఇస్ రూల్ నెంబర్ 1, ఇఫ్ ఎ రే ఇస్ డ్రాన్ parallel it is passing through focus. If a ray is drawn parallel to principal axis, it passes through focus. Rule number 2, if it is passes through focus నుంచి పాస్ అయ్యిందంటే it is parallel to principal axis. గుర్తుంచుకున్నానా, ప్యారల్ గా ఉంది కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నుంచి ఫోకస్ నుంచి పాస్ అయింది, ఫోకస్ నుంచి పాస్ అయింది కాబట్టి ప్యారల్ గా ఉంది. సో నౌ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఎప్పుడైతే రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ నానా ఇక్కడ మీట్ అయ్యింది, ఇది తీసుకోకూడదు, రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మాత్రమే ఇక్కడ నుంచి ఇది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వచ్చింది. అగైన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో రిఫ్లెక్టెడ్, దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మెట్ ఎట్ ద పాయింట్.
దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇమేజ్. ఏబి వచ్చింది, దానికి రివర్స్ లో వస్తుంది అనమాట. పైన ఉంది కదా, ఇది రివర్స్ లో వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఏ అండ్ బి. ఇక్కడ ఏ డాష్, ఇది బి డాష్. ఈ ఇమేజ్ వచ్చింది కదా, దాన్ని ఇన్వర్ట్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట. పైనుంచి ఉంటే రివర్స్. మన అర్థంలో చూస్తాం, మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్, రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లాగా. సో ఏబి ఇస్ రివర్స్. నౌ దే ఆస్కింగ్ టు రైట్ ద నేచర్. నేచర్ ఆఫ్ దిస్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయిందన్న? ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడ? సి అండ్ ఎఫ్ కి మధ్యలో ఉంది. సో ఇన్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇన్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్. సెకండ్ వన్ రియల్ ఇమేజా కాదా? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, మిర్రర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా అది రియల్ ఇమేజ్ అవుతుంది. సో రియల్ ఇమేజ్. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్, ఎక్కడైతే రియల్ వచ్చిందో దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్టెడ్. రియల్ ఎక్కడ వచ్చినా అక్కడ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. ఫోర్త్ వన్, సైజ్ ఆఫ్ ఇమేజ్. ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ పెద్దది ఉంది, ఇమేజ్ సైజ్ కొంచెం చిన్నది ఉంది. సో డిమినిష్డ్. సార్ మనం స్మాల్ రాయొచ్చా అంటే, వాడు ఫిజిక్స్ లో ఇచ్చిన రూల్స్ అమ్మా, అది ఎలాగంటే అలా ఫాలో అవుతాం. ఓకే, సో విత్ స్మాల్ ఇమేజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇచ్చిన పర్టికులర్ వర్డ్స్. సో డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్. దెన్ వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఇమేజ్ ఎక్కడైనా ఇది గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడైతే రియల్ ఇమేజ్ వస్తుందో అక్కడ ఇన్వర్టెడ్ వస్తుంది. ఎక్కడైతే వర్చువల్ ఇమేజ్, ఎక్కడైతే రియల్ ఇమేజ్ వస్తుందో అక్కడ ఇన్వర్టెడ్. ఎక్కడైతే వర్చువల్ ఇమేజ్ వస్తుందో అక్కడ మీకు అప్రైట్ ఆర్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. ఎరెక్ట్ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే ఇన్వర్ట్ వస్తే అక్కడ రియల్, ఎక్కడ రియల్ అంటే అక్కడ ఇన్వర్టెడ్. ఎక్కడైతే వర్చువల్ వస్తే అది అప్రైట్ ఆర్ ఎరెక్ట్, ఆర్ ఎక్కడైతే ఎరెక్ట్ వస్తే దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇది గుర్తుంచుకోండి. యూ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ అంటే, ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది, ఇన్ఫినిటీ నుంచి బియాండ్ సికి వచ్చింది. నా థర్డ్ వన్ ఎట్ సి, at center of curvature. So if it is a diagram, it is pole, this is F, this is your C అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏంటన్నా, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉండేది ఇప్పుడు సి పైన ఉందన్నమాట. ఎగ్జాక్ట్ గా సి పైన మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఏ, దిస్ ఇస్ బి. సో మనకు ఒక రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే అట్లీస్ట్ 2 రూల్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎనీ 2 రూల్స్ యూ కెన్ యూస్. సో 2 రూల్స్ యూజ్ చేస్తేనే, మనం ఇచ్చిన 4 రూల్స్ లో ఎనీ 2 రూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తేనే మనం ఒక రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయగలం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డ్రాన్ ప్యారలల్ గా వచ్చింది కాబట్టి ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవ్వాలి. అలాగే ఫోకస్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఫోకస్ నుంచి పాస్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ప్యారలల్. ఓకే, ప్యారలల్ గా ఉంది కాబట్టి ఫోకస్ నుంచి పాస్ అయిందన్న, ఫోకస్ నుంచి పాస్ అయింది కాబట్టి ప్యారలల్ గా. సో ఈ రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందంటే అగైన్ అట్ సి దగ్గరే అవుతుంది. అగైన్ అట్, సో దిస్ ఇస్ ఏ డాష్, this is b dash. So they asked you to write the nature of this image ante first one ekkada form ayindi image at c. image anedi ekkada form ayindamma at c. next ela undi real a virtual a? mirror ki left side undi kabatti is always real image. So it is real. So ekkadaithe real వచ్చిందో then best friend inverted image. And fourth one, what is the size of image? So at C object size ఎంత ఉంటుందో image size కూడా అంతే ఉంటది at C only. If they ask for a 1 mark question,
దట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ సైజ్ ఎక్కడ సేమ్ గా ఉంటుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర ప్లేస్ చేసి ఉంటుందో at that time only the object height and image height రెండు సేమ్ గా ఉంటుంది. Note this point. And the fourth one is same. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కంట ఇమేజ్ రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్. ఇప్పుడు సి దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు ఇమేజ్ ని ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తాను, ఇంకొంచెం ముందు తీసుకొస్తాను. అంటే సి కి ఎఫ్ కి మధ్యలో పెడతాను అనమాట. సో సి కి ఎఫ్ కి మధ్యలో పెడితే, so this is your pole, this is your concave mirror, this is your f, this is your c. సో ఇప్పుడు దాకా ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉండేది, ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉండేది, ఇంకొంచెం ముందు తీసుకొచ్చి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి. సో సేమ్ థింగ్ అగైన్ ఒక రే ప్యారల్ గా డ్రా చేస్తే ఇట్ ఈస్ పాసెస్ త్రూ ఫోకస్. అలాగే ఫోకస్ నుంచి పాస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, సో ప్యారల్ గా ఉంటే ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతే ప్యారల్ గా ఉంది. ఈ రెండు ఎక్కడ మీట్ అయ్యాయి? అట్ సమ్ వాట్ ఇక్కడ ఎక్కడో మీట్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ ఏ డాష్, ఇది బి డాష్. సో వాట్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్? నేచర్ ఏంటి వస్తుందన్న? సో ఫస్ట్ వన్, ఎక్కడ ఫామ్ అయింది ఇమేజ్? సి కి ఇక్కడ సి పాయింట్ అన్న, సి కి బ్యాక్ సైడ్. సో ఇట్ ఈస్ బిహైండ్ సి, సి కి బ్యాక్ సైడ్ ఫామ్ అయింది. అలాగే దిస్ ఇస్ పాయింట్ 2. ఆల్వేస్ టోల్డ్ యూ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే ఇస్ ఆల్వేస్ అ రియల్ ఇమేజ్. సో ఇట్ ఈస్ రియల్ ఇమేజ్. ఎక్కడైతే రియల్ ఉంటుందో అక్కడ ఏంటమ్మా? ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్, ఆబ్జెక్ట్ కంట ఇమేజ్ హైట్ కొంచెం పెద్దగా ఉంది, కొంచెం పెద్దగా ఉంది. సో enlarged. దిస్ కూడా సైంటిఫిక్ వర్డ్ వాడే ఇచ్చాడు. సో ఇందా డిమినిష్డ్ వాడాడు, ఇక్కడేమో enlarged వాడాడు, అంతే. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్, ఫిఫ్త్ ఇమేజ్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ఎట్ ఎఫ్. ఇప్పుడు ఫోకస్ దగ్గరే పెట్టేశాడు. సో ఇట్ ఈస్ ఇమేజ్, దిస్ ఇస్ పోల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఎఫ్, దిస్ ఇస్ యువర్ సి. సో ఇప్పుడు ఏంటన్నా ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫోకస్ పైన పెట్టాడు. సో దిస్ ఇస్ అట్ ఫోకస్. సో సేమ్ థింగ్, ఇఫ్ ఎ లైన్ ఇస్ డ్రాన్, ఇఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ఇస్ డ్రాన్ parallel to the principal axis, it is passing through focus. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత we have to take a pole direction. సో ఇది ఇక్కడికి రీప్లేస్ చేస్తే at pole దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ వస్తే we will take a grant one. అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి నాన్న, ఇక్కడ వెరీ వెరీ అట్ ఫోకస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ది నేచర్ రాద్దాం చూడండి. ది నేచర్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే సమ్వేర్ ఎక్కడో లాస్ట్కి వచ్చిన ఇక్కడ ఎక్కడో ఫామ్ అవుతుంది, ఎక్కడో సమ్వేర్ ఇట్ విల్ ఫామ్ అట్ డెఫ్. మీన్స్ ఇప్పుడు ఇలాగున్న రేస్ కొంచెం స్లైట్లీ బెండ్ అయ్యింది అంటే ఇట్ విల్ మీట్ సమ్వేర్, ఎక్కడో మీట్ అవుతుంది కానీ ఎక్కడో తెలియదు. సో దట్స్ వాట్ దిస్ మీట్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసు? సో స్లైట్లీ బెండ్ అయ్యి ఉంది. సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ మీట్ సమ్వేర్. సో దట్స్ వాట్ వి రోట్ ఇట్ యాస్ ఇన్ఫినిటీ. సెకండ్ వన్, ఇమేజ్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అయినా ఎక్కడ ఉంది? ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇది రియల్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే రియల్ ఉంటుందో అక్కడ ఆడ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, ఆడ పేరు ఇన్వర్టెడ్. అండ్ ఫోర్త్ వన్, ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఉంటుంది, ఇమేజ్ సైజ్ ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ హైలీ ఎన్లార్జ్డ్, చాలా పెద్దగా ఉంది అన్నమాట. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ సిక్స్త్ పాయింట్, అట్ ఇన్ బిట్వీన్ లాస్ట్ లోనా చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇలా ముందుకు వచ్చారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే లాస్ట్ ఫోకస్ అండ్ పోల్. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి అంటే ఒక రే డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇక్కడ ఫోకస్, ఇక్కడేమో మన సి, ఇక్కడేమో మన పి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ముందు ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉండేది, ఇన్ఫినిటీ బియాండ్ సి తెచ్చాం, తర్వాత సి, తర్వాత ఇన్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్,
తర్వాత ఎఫ్, ఇప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి ఇక్కడ ఎక్కడో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఎక్కడో ఇట్ ఈస్ ఏ, ఇట్ ఈస్ పి అనుకోండి. అగైన్ టూ రూల్స్. ఇఫ్ ఎ రే is drawn parallel to principal axis, it passes through focus. సో ఇంకొక రూల్ ఏముంది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ passes through pole, it intersected pole, then it will move away from this. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటే గమనించాలన్నా దట్ ఈ రోస్ ఇప్పుడు స్లైట్లీ బెండ్ అయింది, ఎక్కడ ఉదర్ మీట్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, సో డెఫినెట్లీ దే వోంట్ మీట్. ఎక్కడా కూడా కలవు, సైడ్ గా ఉందంటే మీట్ అవుతుందని తెలుసు, బట్ ఈ రెండు ఒక ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ఇది రెండు మీట్ అవ్వదు. కానీ మీట్ అవ్వకపోతే ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వదు. సో ఓన్లీ ఫర్ దిస్ కండిషన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అంటే ఈ రెండు బ్యాక్ సైడ్ కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఈ రెండు బ్యాక్ సైడ్ కి ఇలాగ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు. సో ఈ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్కడో మీట్ అవుతున్నాయి. బ్యాక్ సైడ్ కి వీఆర్ ఎక్స్ట్రాపోలేట్ ద రేస్ టు ద బ్యాక్ సైడ్. సో బ్యాక్ సైడ్ కి పెడితే దే మెట్ ఎట్ సమ్ ప్లేస్. సో ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఏ డాష్, దిస్ ఇస్ బి డాష్, దిస్ ఇస్ ఏ డాష్, దిస్ ఇస్ బి డాష్. అంటే ఇటు సైడ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఖచ్చితంగా ఫామ్ అవుతుంది. సో బ్యాక్ సైడ్ కి ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తాం. సో దీని కండిషన్ ఏంటి, దీని నేచర్. సో ఫస్ట్ వన్ ఎక్కడ ఫామ్ అయ్యింది, ఎక్కడ ఫామ్ అయిందంటే ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, ఆర్ దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ మిర్రర్ కూడా అంటారు. ఆన్ ద అదర్ సైడ్ కూడా మీరు అనుకోవచ్చు, అదర్ సైడ్ ఆఫ్ మిర్రర్, ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. సెకండ్ వన్ లెఫ్ట్, మిర్రర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే మనం ఏమన్నా ఇట్స్ రియల్ ఇమేజ్. బట్ ఈసారి రైట్ సైడ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ అ వర్చువల్ ఇమేజ్, వర్చువల్ ఇమేజ్. దీనికంటే ముందు డయాగ్రామ్ లో చెప్పాను, ఎక్కడ రియల్ ఉంటే అక్కడ ఇన్వర్టెడ్, ఎక్కడ వర్చువల్ ఉంటే అది ఏంటవుతుందమ్మా, అప్ రైట్ అవుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు దాకా వచ్చే ఇమేజ్లు అన్ని ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి బిలో వచ్చాయి, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి బిలో, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ బిలో. ఇది ఒక్క డయాగ్రామ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి పైన వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ అప్ రైట్, upright or erect, upright or erect. So what is the size of the image, size of the, ఇది object size, ఇది image size. So it is also enlarged. Okay, these are the 6 diagrams. ఈ 6 diagrams మనకి మిర్రర్ ఫామ్. దీని నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ నేచర్స్ కోసం అడుగుతారు. రూల్ నెంబర్ 1, ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఉంటుందో, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందో, అన్ని రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ వస్తాయి. రియల్ ఉందంటే ఇన్వర్టెడ్, ఇన్వర్టెడ్ ఉందంటే రియల్. ఎప్పుడైతే ఆన్ ద అదర్ సైడ్ వస్తుందో దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అప్రైట్ ఆర్ వర్చువల్. రైట్ సైడ్ వస్తే అప్రైట్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకొక పార్ట్కి వెళ్దాం అన్న. Okay, rules for convex image. Okay, first rule number 1. సో ఒక కాన్వెక్స్ ఇమేజ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఎలాగుంటుందన్న, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ లేయరింగ్. సో ఇది లోపల లేయరింగ్ వస్తుంది. ఓకే, సో రే అనేది ఇటు సైడ్ నుంచి రావాలి. సో ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ వీఆర్ గెటింగ్ అ రే. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ ద పోల్, దిస్ ఇస్ ఫోకస్, దిస్ ఇస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో దీంట్లో కూడా రూల్ ఏంటంటే ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ ప్యారల్ గా వచ్చిందంటే, ఒక స్ట్రెయిట్ లైట్ రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా వచ్చిందంటే నార్మల్ గా ఇట్ విల్ డైవర్జ్. సో కాన్వెక్స్ ఆర్ డైవర్జింగ్. సో సిమిలర్లీ ఒక ప్యారల్ గా వచ్చిందంటే రిఫ్లెక్ట్ బౌన్స్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. బట్ యాక్చువల్ గా మనం ఏం చేయాలి, ఇది ఆన్ ద అదర్ సైడ్ it will meet
at focus. Suppose if you are going to take one more straight light ray, ఇది కూడా డైవర్జ్ అవుతుంది, బట్ ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ మీట్ అట్ ఫోకస్. సో రూల్ నెంబర్ 1, ప్యారలల్ గా ఉంటే ఫోకస్ మీట్ అవుతుంది. ఓకే, సెకండ్ రూల్ ఈస్ సేమ్ థింగ్. So this is your principal focus, this is your F, this is your C. Okay, first one end ma, if it is parallel to principal axis, it passes through focus. Suppose oka light ray ilag vastundi, ilag vachi focus ki straight ga vastunnappudu, ఓకే, స్ట్రైట్ గా వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఈ మిర్రర్ ఏం చేస్తుంది, లోపలికి అలౌ చేయదు. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ షైనింగ్. సో ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్. ఇలా స్ట్రైట్ గా వచ్చింది, ఇట్ విల్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. యాక్చువల్ గా ఇది స్ట్రైట్ గా ఇలా రావాలి, కానీ ఇది అలౌ చేయదు కాబట్టి ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్. సో రూల్ నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా, ఇఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైట్ రే is parallel to principal axis, it is passing through focus. If the light ray is passing through focus, it is parallel to principal axis. Rule number 2. Rule number 3, సేమ్ అందులో ఉన్నట్టే సేమ్ నాన్న, ఇది కూడా సేమ్. If it is a principal axis, it is your F and this is your C. Suppose a straight line, a straight light path సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి పాస్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తే దిస్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అలౌ చేయదు. సో వాట్ హ్యాపెన్, ఏ వే నుంచి వచ్చిందో అదే వే నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ అయిపోతుంది. రూల్ నెంబర్ 3 ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి ఒక లైన్ పాస్ అవడానికి ట్రై చేస్తే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఇట్ డజంట్ అలౌ ఫర్ దిస్. సో వాట్ హ్యాపెన్, ఏ వే నుంచి వచ్చిందో అదే వేలో మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ రూల్ నెంబర్ 3. ఓకే, ఫస్ట్ ఇస్ ప్యారలల్ గా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉంటే ఇట్ పాసెస్ త్రూ ఫోకస్. ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తే ఇట్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. థర్డ్ వన్ ఇస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి పాస్ అవడానికి ఒక ట్రైర్ వస్తే సో దట్ షుడ్ బి పాసెస్ అండ్ రీట్రేసెస్ ద సేమ్ పాత్ అమ్మా. సో దిస్ ఇస్ రూల్ నెంబర్ 3. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ కి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి ఏంటంటే ఇమేజ్ ఫర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి 2 డయాగ్రామ్స్. కాన్కేవ్ అయితే 6 డయాగ్రామ్స్ ఉండాలి. ఇన్ఫినిటీ, బియాండ్ సి, సి ఇన్ బిట్వీన్ సి అండ్ ఎఫ్, ఎఫ్ అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ పి. సో 6 డయాగ్రామ్స్. కానీ కాన్వెక్స్ కి ఓన్లీ 2 డయాగ్రామ్స్. సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే ఎనీవేర్ బిహైండ్ పి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక రే డయాగ్రామ్ అమ్మా. This is your principal axis, this is the point P, this is point F and this is point C. Center of curvature, focus and pole. So మనం ఆబ్జెక్ట్ ఇటు సైడ్ ఎక్కడున్నా ఎక్సెప్ట్ ఇన్ఫినిటీ కాకుండా ఇటు పక్క ఎప్పుడు ఏ పాయింట్ ఉన్నా అందరికి సేమ్ ఇమేజే ఫామ్ అవుతుంది అన్న. సో ఇందులో 2 ఇమేజ్లే ఫామ్ అవుతాయి. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లోని 2 ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. అది ఏంటంటే ఒకటి ఇన్ఫినిటీ, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏ ఇమేజ్ పెట్టినా we will get ఏ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినా విల్ గెట్ ద సేమ్ ఇమేజ్. సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఇమేజ్ ఉంది, సారీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కడో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ ఎ రే ఇస్ డ్రాన్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఒక రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ గా వచ్చిందంటే దిస్ ఈస్ ద డైవర్జింగ్, సో బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇది బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. బట్ యాక్చువల్ గా రూల్ నెంబర్ 1 ఏం చెప్తుందన్నా, ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ యాక్సిస్ గా ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా ఇది ఎక్కడ మీట్ అవ్వాలి, అట్ ఫోకస్. యాక్చువల్ గా దీన్ని ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ మీట్ అట్ ఫోకస్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి సపోజ్ ఇలా ఒక రే వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత
what happened? This will meet, it will try to pass through center of curvature, try to pass, but ee convex layer em chestundante nana malli back. Rule number 3, center of curvature nunchi oka line try chestundi pass avdaniki ante it retraces the same path, వచ్చిన వే నుంచి బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ గా ఉంటే బ్యాక్ వెళ్ళి ఇట్ విల్ మీట్ అట్ ఫోకస్. సెకండ్ వన్, ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, సో అగైన్ రీట్రేసెస్ ద సేమ్ పాత్. సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది రెండు ఇమేజెస్ కి. సో దిస్ ఇస్ ఏ, దిస్ ఇస్ బి, సో ఇది ఏంటవుతుందన్న ఏ డాష్ బి డాష్. సో ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. సో నౌ నేచర్, సో దీని నేచర్ ఎలా డ్రా చేస్తారు, నేచర్, ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. ఫస్ట్ వన్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, ఇక మిర్రర్ కి ఆన్ బిహైండ్, ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సైడ్ ఉంది, ఇమేజ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్. సో ఇట్ ఈస్ బిహైండ్ or behind the mirror, behind the mirror, in between P and F. P కి F కి మధ్యలో ఎక్కడ ఉంది, ఇన్ బిట్వీన్ అన్నారు. సో ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఉండొచ్చు. సెకండ్ వన్, ఇది రియల్ ఇమేజా వర్చువల్ ఇమేజా? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ రెండు ఒక సైడ్ ఉంటే దాన్ని రియల్ అంటారు. బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సైడ్ ఉంది, ఇమేజ్ అట్ సైడ్ ఫామ్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ వర్చువల్ ఇమేజ్. వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎక్కడైతే వర్చువల్ వస్తుందో we know that it is always upright or erect image. Upright or erect image. Fourth one, what is the size of the object, sorry, what is the size of the image? Object height ఇందుంది, image height చిన్నగా వచ్చింది. So it is diminished. It is diminished. Object size పెద్దగా ఉంది, ఇమేజ్ సైజ్ చిన్నగా ఉంది. నాన్న మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఇన్ విచ్ మిర్రర్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్స్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ అండ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ షార్టర్ దెన్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఓన్లీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఫార్మ్స్. అంటే మన ఈ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ రెండు ఎరెక్ట్ రావాలి, ఆబ్జెక్ట్ కంటే ఇమేజ్ చిన్నగా రావాలి అంటే ఇదొక్క కండిషనే ఉంది నాన్న. ఇది కూడా అడుగుతారు. సెకండ్ పాయింట్, at infinity, at infinity, suppose ఇది రే డయాగ్రామ్, principal axis, this is your F and this is your C. ఓకే, at infinity, infinity ఎక్కడ ఉంది. సో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఇక్కడ ఎక్కడ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంటే ఇక్కడ నుంచి స్ట్రెయిట్ పాత్. నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, ఎప్పుడైతే ఇఫ్ ఎ రే ఈస్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ, వాట్ హ్యాపెన్, ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా అది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ప్యారలల్, ఇట్ ఈస్ డైవర్జెస్, బట్ ఇఫ్ ఎక్స్ట్రాపోలేట్ ఇట్ విల్ మీట్ అట్ ఫోకస్. సిమిలర్లీ ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ నుంచి వచ్చిన పాయింట్ అగైన్ ఇట్ విల్ మీట్ అట్ ఫోకస్. ఓకే, సో దీనికి అట్ ఇన్ఫినిటీ దీని నేచర్ ఏంటి, దీని నేచర్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ వన్, ఎక్కడ ఫామ్ అయింది, ఎక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అయిందంటే ఇట్ ఫార్మ్డ్ అట్ ఫోకస్, అట్ ఫోకస్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ రియల్ ఇమేజ్ ఆర్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఆబ్జెక్ట్ ఇటు ఉంది, ఇమేజ్ అటు ఉంది. సో వెన్ దే ఆర్ ఆన్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఇస్ ఆల్వేస్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఓకే, ఒకటి గుర్తుంచుకోండి సార్, ఇక్కడ నాకు ఇమేజ్ కనిపించట్లేదు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ మీన్స్, ఎక్కడైతే వర్చువల్ ఇమేజ్ వస్తుందో ఇస్ ఆల్వేస్ అప్రైట్ ఆర్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. అప్రైట్ ఆర్ ఎరెక్ట్. సార్ ఇది కనిపి పాయింట్ సైజ్ లో ఉంది. సో వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇమేజ్, ఇట్ ఈస్ పాయింట్ సైజ్డ్. ఓకే, కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో ఓన్లీ 2 టైప్స్ అన్న. కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో అయితే 6 టైప్స్ ఉంటుంది, కాన్వెక్స్ లో అయితే 2 టైప్స్. ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీరు ఎక్కడ ప్లేస్ చేసినా
C లోని F లోని P లో ఎక్కడ పేస్ట్ చేసినా you will get image in between P and F only. అలాగే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఎక్కడైతే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫార్మ్ చేస్తున్నారో at that point it is always formed at focus. It's very 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 important, remember this.